ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 10,000 mAh சாம்சங் பவர் பேங்க்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். 10,000 mAh சாம்சங் பவர் பேங்க். வி கோயிங் டு see வாட் இஸ் இன்சைட். நம்ம இன்றைக்கி உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இது வந்து பவர் பேங்க் உள்ளே இருக்கிறது. பவர் பேங்க் அவுட்டர் பார்ட் ஃபுல் மெட்டல். திஸ் இன்சைட் ஆஃப் த பவர் பேங்க். இப்போ நம்ம இதை கழட்டி இது உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். This is a chip, I thinking so. This is something என்னன்னு தெரியல. இது ஏதோ உள்ளே இருக்குது. இது வந்து 10,000 mAh பேட்ரி. இதுதான் பேட்ரி. இது வந்து நம்ம எதுக்கு சார்ஜ் போர்டெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். 10,000 mAh பேட்ரி. அப்புறம் இது வந்து அந்த அடாப்டர், அப்புறம் சார்ஜர் கேபிள் இதெல்லாம் உள்ளே இருக்குது. உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறேங்க. இப்படி தான் பவர் பேங்க் உள்ளே இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வீடியோவை பார்த்துட்டு.